Namaste. Are you sure India is what you think? Let's find out. Let's go by walk and see some village side and how people are living and what they're doing. Let's go. Here is some small local shop. First what I saw were snacks hanging everywhere in front of that shop. Some Indian, probably spicy snacks and chips. And then I saw some simple biscuits, and surely in shop like that also there will be some small candies for children. There was a weight machine, so I guess there might be some spices for cooking, and then a different kind of soap for washing, for hand wash, for soap for washing clothes. Many Indians wash clothes by hands, by soap. Then there was some toothpaste and toothbrush. Means everything what you need in everyday emergency. I guess that shops looking like this you find only in village and outside of the city next to the road if someone needs to buy something on the way to village. As in city there are shops with some better construction. On the way we see other houses and some people nice talking to us. It is little funny for me. I got asked once from the village people if that will be not too much for me to walk this distance, and I'm so surprised because we really walk a lot in my country, and here it's really like in Indian city people don't walk much. They always use their scooter even to go 1.5 kilometers away. And they really don't walk a lot. So maybe that's why they thought that walking distance would be too much for me, but it's definitely not too much for me. What is your name? Are you working in farm? What time are you starting in the morning? After coming back from the farm, are you cooking? When do you take milk from cow? Who is cooking in the morning? સવારમાં અમાર 10-11 વાગે થાય. સવારમાં કશું નહીં. નાસ્તો બાસ્તોમાં અમાર કશું ના હોય. અમાર તો બપોરે થાય. 1 વાગે આવું ને આવતાનું ખાવાનું. તેઓના કશું નહીં. તાળી ખીચડી બીજલી હોય તો વગરે જાય તો એવા એમની મતે બેવું ખાય. મારે તો કશું નહીં. After coming back home after 12 o'clock, what do you do? ખેતરે શું થાય? પછી તમારી આગળ આવું ને અહીં ઘેર આવેલો 3 વાગ્યા સુધી, પછી આવીને 4 વાગી જાય. પછી એકલા ખેતમ થઈ જાય તો શું કામ કરીએ? કશું કામ ના થાય. એટલે સવારની વેળામાં જે કામ થાય એ થાય. 1 વાગ્યા સુધી કામ થાય, પછી કશું કામ ના થાય. She told that now there is a season when they are growing tobacco plants on the fields and they are collecting its leaves. બપોર પછીનું તો અને બપોર પછીનું તમાકુનું કામ તો થાય જ નહીં. બીજું કશું કામ હોય તો આવું ભેગું એવું કરવાનું હોય, મહરવાનું એવું હોય તો પાર આવે એ થાય, પણ આવું બીજું ના થાય ને. તમાકુનું કામ તો હજુનું થાય જ નહીં. એને કપાય લઈને લઈ ના થાય એટલે શું. So you are free from work after 4 o'clock? એ 4 વાગ્યા પછી તો પોતું ચાલી લાવવાની લોકો હાથે ચાલી લેવા નાખી દે એટલે 5 વાગી ને 5 સાડા 5 વાગ્યા સુધી આવી જવાય.
Then there is anything else you do? હું તો પડે કાકા તાકે શું કરે આવો નાઈસ So here is place to make roti. હા રોટલી જો આ છે ને આ માટીની Huh? જો લઈ લે ને Okay. એની પર રોટલી થાય So it's perfect. હા और सब्जी कहाँ बना? સબ્જી હો सब्जी हो. બધું पूरा. Okay. Some other day I had an occasion to see how she makes that cooking place which we just saw now. It's made from ground, and on the right side, in the place where we would be keeping the pan for cooking, there are 3 bricks inside. Maybe to keep the construction more steady, or there is something connected to the heat coming from the fire. What is her name? આને હવે બટી બટી કરીએ હવે I see some tag on the ear of this cow, and I see something written on that tag, and I read Amul. That is big dairy company in India. So let me ask her about it. આ એકલી હોય તો આખી આસમાં આવો બધા દેખા ને Is milk of this cow going to the Amul factory? હા There are tags on cows' ears. It's written Amul there, really? આમાં એટલે આ તો નહીં આ ઘોડીએ લઈ જતા એની હે કરી Amul is a milk product dairy company based in the Gujarat state, where we are just now. They produce many dairy products, but most famous is milk. As company is just from here, that's why probably I don't know anyone who would be buying milk from any other company than Amul. And milk here you can find in almost every house. Most people have habit to drink chai here, means Indian tea. So lots of milk is going for that. Amul exports its products also to other countries like USA or Australia. There is also something like Amul Franchise, means you can make your own Amul shop if you pay some fee for that. And it works like Polish Żabka. If you are Polish, then of course you know Żabka. તેટલી ગાભર નીકળે ખાલી નીકળે એટલે જણીમાં ડૉક્ટર ચેક કરવા આવે ને સર્ટિફિકેટ જેવું હા સર્ટિફિકેટ જેવું પછી પાવડર ખવડાવવાનો હોય ગોળીઓ એની ગોળીઓ દવા એ બધું આપે ને અને એવું આ મિડલ પાવડર આવડે ને એ પાવડર ખવડાવવાનો આવે જો જ્યારે ના હમી થાય ને તો એવો પાવડર આવે પાવડર ઠંડકનો આવે એનાથી બેસી ધીરે જલ્દી આની ગોળીઓ લઈ જઈએ ને એની કડી બેહાડે ને એટલે આ કડી પર એમને ખબર પડે કે આ નંબરની કડી હતી તો આ ભેંસ So you have to give them that every month, or how is it? મહિને ને મહિને વેતરમાં આવે 22 દિવસે ગમે તે ભેંસ ના રહી હોય એ વેતરમાં આવી જાય 22 દિવસે હમી થઈ જાય અને જો પેડે થઈ જાય તો હમી થઈ નીકળી જાય એટલે અહીં લસીને તો મોકલાઈ દેવાય લોકો ઓનલાઈન ઉપર આજે ડૉક્ટર હોય ને ગામમાં એ ડૉક્ટર આવીને તપાસ કરી આલે પછી કહે કે તમારે આ તારીખે ઇન્જેક્શન મેળવેલું હતું આ તારીખે તમારી હમી નીકળી ગઈ પછી એ હતી તો કણ ઓનલાઈન ઉપર પેલે કરે એટલે ગાભણ નીકળી જાય ફરી એ ગાભણ લખાઈને આવી જાય Does doctor take any fees for that, or it's free? છે ને 50 રૂપિયા ઇન્જેક્શન મેં કરે એટલે 50 રૂપિયા લઈ લે એટલે ગામનો ડૉક્ટર એટલે 50 લે બહારથી બોલાવીએ તો 100 લે અને ત્યારે 6 મહિનો જાય When did they certify this cow for Amul? નાની હતી તારનું બચ્ચું આવું જેણું હતું જેણા બચ્ચા હોય ને ત્યાંથી જ મારી દે જેણા બચ્ચા હોય ને તારે ત્યાં ચરમનું દોણ છે પછી એમનું દોણ આવે અલગ ખવડાવવાનું એવું દોણ તો અહીં આવે પૈસા આપણે થોડાક ભરવા પડે ફરી પાછું દોણ થોડુંક આવે એ દોણ આવે એવું ખવડાવીએ ને ફરી પાછું એનું પેલે થઈ જાય આ ચરમ બરમ ના પડે એમ You are giving milk to them every day? અત્યારે વાવવાની એટલે અત્યારે નહીં જતું How much do they pay per liter? લીટરના એ તો જે પગારે થાય લીટર એવું ના હોય આખા પગાર મહિનાનું આવે ના 10 દિવસે 10 દિવસ એટલે જેટલું દૂધ હોય કે જેટલું તમારું ફેટ ઉપર રહ્યું દૂધ ઉપર જેટલા પૈસા પડે એટલું તમારે આવે
So they are coming to collect the milk Ah, from your આપણે આપવા home, જવું or પડે you તઈ have to ગાડી. go to their factory? લેવા તો આવતા છે ઘેર ઘેર કેટલો ઘરો આખું ગામ છે ઘેર ઘેર તો ના જવાનું લેવા આપણે જવું જ પડે અહીં બૈરી લઈને હા હા નહીં તઈ અમે ડેરી નહીં ગામમાં છે પા ગામમાં ડેરી હો એ ગામમાં જ લેવાનું ગામમાં પછી ટોકી તો અહીં આવે ને એવી લઈને જતું રહેતો હતો હમણાં ચોટે ટાલવા નહીં જવાનું Here they are storing water and washing clothes on that stone. મને તો બાઈક રેડી વાળે આઈ મેલવાનું અમારે જાતે લઈને આવવાનું હોય કારણ કેમ્પ આવે ગાડી આવે ગાડી આ ડૉક્ટર આવે ને અંદર ડૉક્ટરને બધા અહીં બેઠા હોય તો રૂમમાંથી લઈને આવે અહીં તપાસ કરી આલો ઇન્જેક્શનો પેલે કરી આલો દવા કરી આલો બધું અહીં થઈ જાય એમ તો બીજે આપણે ઘેર ના બોલાવવા પડે ફરી આપણે લઈને જવું ના પડે ત્યાં So that means everybody is standing in line with cows. લાઈન લગાવી પડે બધા બધે થઈ જાય ચોપે રહી We saw her cow, which is giving milk to the Amul company, and she told they are tying it here when the vet comes. They are tying the cows to this thing, and then they get injection. ખેતરમાં ભજ ખેતરમાં ભજે ને તો ઘાસને સારું પડે લાગે This is Bion Tree. Interesting tree. Surely there is nothing similar to that in my country. His branches are kind of falling down, and there are also roots for other banyan trees. એટલે એક બાજુ પેલે ના થાય This building a few years ago was serving as a school to children from this place. Now it's closed, but you probably realize from its looks. Okay, that's all for today. Thank you for watching. I hope you liked the video. Let me know in comments if you like today's episode and if you like Indian village, Indian people, and what do you think about that, what they are doing every day. Please subscribe to not miss any other episode. Find me here also. Incredible India again with me next week. Bye.